with another important topic such the role of media in democratic reforms is. To discuss about this issue, today we have invited the head of the OSCE presence in Lithuania, Ambassador Henk Van Den Dool. In the first part of the program, Mr. Ambassador will stress about the topic, and then at the next section, we'll continue with the questions that you may have. Now I have the pleasure to give the floor to Mr. Ambassador. Please. First of all, I would like to thank you for the opportunity to speak in the first academic year at this recently founded university. Së pari do doja të falenderoja për mundësinë që më dha për të mbajtur këtë fjalë në vitin e parë akademik në këtë universitet të sapo themeluar. I'm very pleased to be here today to discuss an important subject, the link between politics and the media. Jam shumë I lumtur që jam këtu sot për të diskutuar një temë të rëndësishme, siç është ajo e lidhjes midis politikës dhe medias. I will put a special emphasis, as it was said in the introduction, on the role of media in democracy, but politics also has an important role to play. Unë do të thosha të teksoja më në fillimin të rëndësishme se media ka një rol që duhet luajë në demokraci, ashtu sikurse duhet luajë sigurisht edhe politika. This happens at a time when freedom of expression is coming under ever-increasing focus throughout the world and is as important as ever. Kjo ndodh në një kohë kur liria e shprehjes po vjen në vëmendje gjithnjëherë në rritje në gjithë botën, dhe është më e rëndësishme se kur. Indeed, Mr. Eamon Gilmore, the OSCE's chairperson in office, he's Deputy Prime Minister and Foreign and Trade Minister of Ireland, has stated that the OSCE considered as a priority, and now I quote, to ensure that existing OSCE commitments in relation to freedom of expression and freedom of the media apply to all forms and means through which these freedoms are exercised. Në fakt, zoti Eamon Gilmore, që është kryetari I Radhës së OSCE-s, së vendës kryeministër dhe ministër I Irlandës për çështjet e jashtme dhe tregtinë, ka deklaruar se OSCE-ja konsideron si përparësi që të sigurojë që angazhimet ekzistuese të OSCE-s në lidhje me lirinë e shprehjes dhe lirinë e medias vijnë për të gjitha format dhe mjetet përmes të cilave ushtrohen këto liри. Such a declaration, some 2 decades after the collapse of communism in Europe, is a clear indication that the political freedoms that were ushered in Eastern and Southeastern Europe were not always fully reflected within the media. Një deklaratë e tillë e bërë rreth 2 dekada pas rrjedhjes së komunizmit në Europë është treguesi qartë se liritë politike të cilat u futën Evropën lindore dhe perindore jo gjithmonë ishin reflektuar plotësisht në media. Today, I would like to dwell on several aspects on this dichotomy between the politics and the media from a viewpoint of freedom of expression. Sot do doja që të ndalem në disa aspekte të këtij dyzimi midis politikës dhe medias nga këndvështrimi I lirisë së shprehjes. To begin with, let us remember that in modern democracies, without any formal mention of their role in law, the media is often regarded as the fourth estate or fourth power. Për të filluar, le të sillim në mendje që në demokracitë moderne, pa përmendur formalisht rolin e tyre në ligj, media shpeshherë shihet si pushteti I katërt.
In the eyes of ordinary citizens, the media is as important as government, parliament, and judiciary because they work at an equally important level, acting as watchdogs for the public good. Në sy të qytetarëve të zakonshëm, media është aq e rëndësishme sa qeveria, parlamenti dhe gjyqësori, pasi ata punojnë në një nivel të sëmjetës rëndësi, duke vepruar si rojtar të sëmires publike. The fast and increasingly accelerating pace of political, economic and social development in the last 2 centuries, especially towards the end of the 20th century, has not only entitled, but also made it a large responsibility for the media to hold political leaders and parliaments to account. Ritmi I shpejt dhe vazhdimisht në rritje I zhvillimit politik, ekonomik dhe shoqëror në shekullit e fundit, sidomos në drejtim të fundit të shekullit 20, jo vetëm që I ka dhënë të drejtë, por gjithashtu e ka bërë një përgjegjësi të madhe të medias, vënien para përgjegjësisë të udhëheqësve politik dhe parlamentar. Base fundamental freedom of the media. I would like to wish for ownership that makes independent journalism, intelligent journalism, open journalism possible. Factual reporting is extremely important for all of us so that we have an insight on what's happening. And factual reporting should be separated from the opinion pieces, and that should be made as clear as possible. The freedom allows to mix it, but good professionalism calls for separating it as much as possible. By the way, now I don't know whether you really all speak English. It's a foreign language for me as well, but do you want to translate it? Then I have to respect also Eva. She has a super brain, but probably it's not a tape recorder. German students speak English. Yeah, very good. So I don't want to cite now the respective reports on the freedom of the media, but I would like to highlight that point of vigilance. First of all, it's professionalism, which I already said. The vigilance also from all sides involved, be it from the reader, the listener, the consumer, or from the politicians who ask for good reporting, allowing opinion pieces, also live with critical opinion pieces, and opinion pieces should always try also to stick to acceptable language. This is in most cases, to my knowledge, this is the case in Albania, but there is also always the daily possibility to improve. So, and this is what I would recommend for especially for Albania. Yes, thank you. Another one? Yes, Leonard? Sa funksional është Këshilli Kombëtar të Televizionit Shqipëri mbi media, përgjithsisht sipas prezencës ose në Shqipëri. Sa zbatohet? Sa zbatohet? The question is to what extent do you think that law is implemented in Albania, first, and the second, how much is international in the OSCE? The public radio exists, or television exists in many countries. Also, as it's always a challenge to cite oneself, but no direct control through a government or a public entity operating as an authority is very important. So independent control through professionals. This is of utmost importance. Otherwise,
any public radio or television would be nothing else than a propaganda station. And this needs to be checked continuously. This, there is on the NCRT, I heard that. I would wish for stricter control, especially on the news side, and being as neutral as possible, because there is only one of these institutions, to my knowledge, and that makes it necessary that the whole of Albania, or at least the vast majority, and not only one side, feels reflected and can profit from it. There is certainly weight and room for improvement. Zadovoljstvo duke tekstuar rëndësinë e madhe të KKRT-s si një institucion që duhet jetë më strikt, sepse në fundet KKRT-ja, Këshilli Kombëtar i Televizionit, është vetëm një institucion që bën monitorimin e veprimtarisë së radiove dhe televizioneve. Theksoj gjithashtu edhe rëndësinë e televizionit dhe radios publike, i cili në fakt duhet të reflektojë interesat e gjithë popullatës.